Hola, buenos días. Mi nombre es Julio García Murillo y soy subdirector de programas públicos del MUAC. Hoy tenemos el placer de presentar el quinto día del primer encuentro internacional, Nombrar la Gestión Contemporánea, una iniciativa de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el MUAC de la UNAM. Agradecemos el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, a la Embajada de Francia en México, a la Embajada de Canadá en México, al Patronato de la Cátedra Inés Amor, a la MUAC Independiente, que en una siguiente sesión estarán aquí con nosotros, a Fundación Telefónica Movistar, Bitácora Social, 7 Colores y Coeo Consultores. A lo largo de esta semana hemos tenido conversaciones interesantísimas y desarrollado temas cada día. Empezamos el lunes con gestionar, el martes con mediar, el miércoles con participar, el jueves con legislar y hoy viernes pensamos en futurear. Un día en el que la especulación sobre las formas de imaginar y trazar líneas o puentes hacia el futuro desde la gestión cultural va a ser el tema que nos va a atravesar. Y bueno, qué mejor que empezar con una conferencia magistral, El futuro de la cultura y de las artes, reimaginando un sistema más justo, equitativo, inclusivo y sostenible, impartida por Simon Brault, director y CEO del Canada Council for the Arts, conferencia magistral que será comentada por Jimena Lara. Ahora me voy a dar un pequeño segundo para presentar a Jimena. Jimena se desempeña como directora de Cultura e Impacto Social y de Anglo Arts en The Anglo Mexican Foundation. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Medios, Cultura y Comunicación por la Universidad de Nueva York. En la Administración Pública ha laborado como Directora General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de México y Directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue subdirectora de Desarrollo Artístico del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, de Promoción en el Auditorio Nacional y coordinadora de programas del Instituto Cultural de México en Nueva York, entre otros cargos. Es miembro del Salzburg Global Seminar en la categoría Administradores Culturales y ha sido becaria académica por la OEA y el FONCA. Ha formado parte de las juntas directivas de Anglo Mexican, la Quinta Montes Molina de Mérida y la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura. Actualmente forma parte del Consejo Académico de la Cátedra Bergman. Jimena, bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, primero que nada, esta invitación a Cultura UNAM, a la doctora Beltrán, a la Cátedra Inés Amor, a Graciela de la Torre, a Amanda de la Garza, yo soy Lucía, todo el equipo. Agradecerles, en verdad, porque este coloquio, como todos los anteriores que ha organizado la Cátedra, ha sido un espacio privilegiado de diálogo. Y esta semana en particular hemos recibido una abundancia de detonantes para la reflexión y la acción. Y es un honor compartir este foro con Simon Brault, a quien conozco y admiro desde hace unos años ya y a quien me honra presentar esta mañana. Muy buenos días, Simón. Y bueno, pues indudablemente empiezo por referirme a él como una figura notable de la gestión cultural, no solo canadiense, sino global, gracias a su visión, su claridad de ideas y su generosidad en compartirlas. Simón ha estado activo en el sector cultural de Canadá durante más de 30 años, ha sido una figura muy importante detrás de diversos grandes proyectos, tanto en la gestión cultural canadiense como internacional, notablemente como director administrativo y director general de la Escuela de Teatro Nacional de Canadá. Coordinó el ambicioso proyecto de restauración del Monumento Nacional de Montreal. Ha tenido posiciones cruciales en organizaciones canadienses, ha participado activamente en iniciativas como la Agenda 21C de la Cultura en Quebec. Fue iniciador nada más y nada menos que de las Jornadas de Cultura, que han sido transformativas en el panorama cultural de Canadá. Miembro fundador y director de Cultura Montreal, donde estuve de 2002 a 2014. Y desde 2014 es director y CEO del Consejo de Artes de Canadá, cargo al que llegó además con un conocimiento muy profundo de la organización porque había sido vicepresidente del Patronato de Directores durante 10 años y en 2019 fue ratificado por 4 años más en el Consejo en su actual cargo. En ese mismo año, Simón se convirtió en el primer canadiense en ser elegido director de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura, IFACA,
Él ha sido miembro del Patronato de IFACA desde 2016. Tuve el honor de coincidir con él durante mi gestión dentro del Patronato y tuvimos la oportunidad de estar en Manchester en un momento fundacional en donde tuvimos la oportunidad de conocer la planeación estratégica del Arts Council del Reino Unido para los siguientes 10 años. Y bueno, pues además es autor de un libro muy importante me parece, para la gestión cultural, Sin cultura no hay futuro, una lectura fundamental para quienes nos dedicamos a esto, y en la cual Simón argumenta de forma muy potente la importancia de temas culturales en la agenda pública y sobre todo de invertir en la cultura no como un privilegio para unos pocos, sino como una necesidad fundamental para una sociedad sana, ¿no? En 2017, Simón representó a Canadá como experto cultural en el G7, en el tema de arte y cultura. Ha recibido muchas distinciones por su compromiso con el reconocimiento social de las artes y la cultura, el premio Keith Kelly en 2009, el prestigioso premio al logro personal del Colegio de Contadores Públicos de Quebec, reconociendo su capacidad de unir dos mundos que en algún momento estuvieron separados, las artes y la economía. Y bueno, pues he tenido la fortuna de coincidir con Simón en torno a varias iniciativas, ha estado muy cerca de México, fue un entusiasta impulsor para que Canadá fuera el país invitado de honor al Festival Internacional Cervantino en 2019, y pues me alegra mucho coincidir contigo de nuevo, Simón, esta vez a la distancia, gracias a esta invitación de la Cátedra Internacional Inés Amor. Gracias, Jimena. And buenos dias, bonjour, good morning to everybody. My first words would go to the situation in Ukraine right now. It is very troubling to realize that a war again is happening in Europe. You know, near the end of this pandemic. And in Canada, we have the largest diaspora of Ukrainian diaspora in the world. And obviously, it's a subject that is debated every day, and our thoughts are going with the Ukrainian people, children, women, artists, everybody we love in that country. And I just hope that we'll be able to show solidarity at the highest level possible all over the world towards the Ukrainian people. So I will start by thanking, obviously, the organizers of these conversations. These are very important conversations. So Dr. Rosa Beltran and the team of the Cooperación de Difusión Cultural, Amanda de la Garza and her team at MUAC, and Graciela de la Torre and her team at Cátedra Internacional Inés Amor. As CEO of the Canada Council for the Arts, it's a great honor and my responsibility to acknowledge that our offices at Council are on the unceded and unsurrendered territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, whose presence here reaches back to time immemorial. I would like to open my lecture by saying that really asking the question, what do we need to foster a more sustainable arts sector? This question mirrors a larger question that's being asked in all sectors of activities around the globe. And that question is, what do we need to foster a more sustainable world? And the UN Sustainable Goals point to some important answers to that question. We need more gender equality. We need reduced inequalities for marginalized communities. We need to end poverty. We need good health and climate action. And we also need peace. And I think it's, everything today is reminding us the importance of peace. Of course, these key elements for sustainable development are the same for the arts as they are for the wider world. We cannot work towards more sustainability of one without working towards the sustainability of the other. And we are going to make the arts sector more sustainable. We need to undertake this work in concert with the many other sectors that make up our world.
the sciences, education, economics, and business, justice, governance, and many more. We also need to undertake this work across borders, since it's a truly global project. After all, environmental degradation, one of the greatest challenges to sustainability, knows now no boundaries. That's why gathering like this one today is so important. It offers a platform to really share ideas and perspectives and share what I call actionable ideas. It's very important for us to work together more than ever. And what I will say is rooted in my experience as Director and CEO of the Canada Council. So just to tell you a little bit about the Canada Council for the Arts, let me say that we are a Crown corporation, which means we receive our funds from the Canadian government, but as a Crown corporation, we have an authentic arm's length relationship that allows us a real autonomy in terms of our decision-making and what we do to support the arts. We serve a country of 38 million people, including 1.67 million who identify as Indigenous, and 300,000 new immigrants each year come to Canada, which is one of the highest rates of population at any place in the world. We have two official languages, Français and English, but also are investing right now a lot to revitalize Indigenous languages that are threatened here in Canada, like everywhere else in the world. And we're spread over a vast geography with many unique regional cultures. A large concentration of Canada's population lives along the US border in urban centers like Montreal, Toronto, and Vancouver. But that being said, Canada's population also has many rural and remote communities with low density populations, notably in the far north of our country. All this geography and those differences inform my perspective today. Even though it might be different from the context in which you work, I'm hopeful that my presentation will spark some ideas for your own role in the wider global project to create a more fair, equal, inclusive, and sustainable art system. I also hope this presentation advances conversations about how we, the wider global arts community, can come together to affect change and influence that change more broadly in other sectors of society. And I especially look forward to our conversation after my presentation to deepen my own thinking on this shared journey. I'm going to begin by providing you some insight into the Council's strategic plan for 2021 to 2026. The title of our strategic plan is called Art More Than Ever, and we launched it in April 2021. This is a document that looks at our current reality, and it charts a course for where we want to go in a 5-year period. We developed our plan in the middle of the pandemic through both internal reflection and public consultation. At a time, most of the art sector in Canada was shut down by public health measures. Our attention was strongly focused on emergency support to artists and arts organizations to get through this difficult period. We also worked to create online opportunities so that the public could continue to engage with the arts, even though they could not do it in person. That being said, the plan is also oriented to a post-pandemic world we hope will be much better and promising for the arts sector. For us at Canada Council, a more promising arts sector is one that addresses the many systemic problems of our society. Indeed, COVID-19 shed light on many inequities in Canadian society,
as we saw the pandemic disproportionately affect marginalized communities, notably racialized and indigenous people and women. A stronger sense of inequities in the arts also emerged during the pandemic, in particular, a persistent lack of equity, diversity, and inclusion in the arts sector workforce and its programming choices. And all this took place alongside the emergence of a public discourse on how the pandemic was an important opportunity for leaders in all sectors to reevaluate past work and conduct a better, more sustainable world. The language of Build Back Better has been widely used to capture this ethos. In this context, the Canada Council for the Arts placed the idea of nurturing a more fair, inclusive, and sustainable arts sector at the heart of our strategic plan for the next 5 years. Before I outline how our strategic plan articulates a vision for a more sustainable arts sector, I want to emphasize that equity-oriented work is not new for us. In fact, it has been part of our work for decades, but the pandemic encouraged us to deepen our thinking on this front, and this strategic plan centers that work in our activities. In addition to being the right thing to do, ethically engaged speaking, this approach will also benefit the arts. As artists and programming better reflect the diversity of audiences in Canada, it will advance public engagement and the relevance of the sector. And I should note that Canada is becoming an increasingly more diverse country. Recent data from Canada's 2021 census revealed that Canada remains the fastest growing G7 country, with most of that growth coming from immigration. And although we don't have a full picture of the 2021 census data yet, we know from the last census that more than 1 of 5 Canadians was foreign born, and around 23% of Canadians identified as racialized. Canada of today is vastly different from what it was in the post-World War era, when most of the country's arts sector was built, in many instances with the support of Canada Council for the Arts, which was created in 1957. More than 60 years later, the Council continues to play an important role in the arts sector, and we now have an important opportunity to foster the evolution of our sector. The Council's strategic directions, there are a few very important directions, and in fact, 3 main directions. The first one is to foster an inclusive and sustainable rebuilding of the arts sector across the country, with innovation at the center of this collective journey. Under this direction, our plan specifies several related commitments from the Council, including a commitment to improve access to funding for marginalized communities, including youth, Indigenous, Black, racialized, deaf and disability, LGBTQ and gender diverse communities, women, and artists at the intersection of all these groups. Direction 1 also includes a commitment for more equitable access to project funding in all regions of Canada. And in this first direction includes a commitment to strengthen our presence and support for artistic literary activity in the north of our country, something that is important to us because we know the arts are created and experienced in unique ways in the far north. In the Northern Territory of Nunavut, for example, the Inuit language is the mother tongue of 83% of the population. The population is much smaller and less dense, which sometimes means that artists there are more closely woven into the fabric of their communities. These are important realities for us to grapple with
and an organization that's strongly rooted in the mostly urban south of Canada, where English and French are the most commonly spoken languages. Our second direction is to amplify the benefits of the arts for the entire society. Under that direction, the Council commits to encourage the arts sector to advance equity, diversity, and inclusion, to advance respect and protection of intellectual property, traditional knowledge, and the artistic and cultural expressions of Indigenous peoples of this land, and championing the working conditions and financial security of artists, something that became even more important during the pandemic, when so many artists and cultural workers have been out of work for long periods of time. And this is a reality that continues today as we near the 2 years mark of the pandemic in Canada. Our third and final direction is to nurture and expand collaboration and partnership between the arts sector and other sectors, and through cultural diplomacy. And I would say domestic cultural diplomacy as well as international cultural diplomacy, because there are many nations in our own country. This includes partnership with other sectors and cultural diplomacy's activities, much like the one we're participating today, that foster exchange for an improved sector and a wider society. So just to summarize these three directions, the direction one is about rebuilding the sector, building back better. The second is about amplifying the benefit of the sector for the entire society, so very much linked to cultural democratization. And the third direction is about partnership between the arts sector and other sectors, because we realize that we cannot think and work in silo anymore. In the spirit of international collaboration, I'd like to pause here briefly to encourage reflection on how the Council's strategic plan directions might relate to the Mexican context, or even more specifically to your various regions, cities, and organizations. Which of the challenges we're facing in Canada overlap with those you are facing? What communities have been marginalized in or even by the arts in Mexico, for example? Where do opportunities exist for the arts to make connections with other sectors in Mexico? And where are those connections already happening, and how can they be nurtured? And what sector of society already have connections between Canada and Mexico or other countries where the arts can exert a big influence? I have a feeling that because we have a lot in common in terms of our respective challenges and opportunities, because again, the matter of sustainability is a global concern, we can work together more and more in the future. Collaboration is only possible when we have a shared vocabulary to discuss what we are facing together and what we think need to be done. The Canada Council Strategic Plan in action. Now that you have a better understanding of our strategic plan and directions, you might be thinking, well, that's nice. The Council has an inspiring vision, but how is it going to make that vision a reality? Because a vision is nothing without concrete action. At the same time, as society continues to face many great unknowns, we know that any action that needs to be adaptable to the evolving context, rather than to be a rigid approach to follow without fail over the next 5 years. Today, I'm going to detail a few initial activities we're launched to turn our vision into a more just, equitable, and sustainable arts sector into a reality. To begin, we recently launched our Innovation Fund with a planned investment at the beginning of 200 million Canadian dollars over the next 5 years, which is a significant amount. At the Canada Council, we understand innovation as the process of identifying a problem, understanding it,
and trying out solutions to address the problem. The Innovation Fund of the Canada Council is flexible enough for applicants to address many different issues in the arts that related to creating a more equitable and sustainable sector, including improving the remuneration and working conditions of artists, advancing equity, diversity, and inclusion, addressing the impact of colonialism in Canada, and tackling climate change. The fund has grants of different sizes to meet a breadth of needs and ambitions. We know that the scale of work will vary across the country. In terms of climate change, for example, the challenges that need to be addressed in the North are quite different than they are in urban contexts, southern locations like Toronto or Montreal. And the work undertaken by a small community-oriented organizations in the North will focus differently than, say, that an organization based in Montreal that represents artists and arts organizations across the country. But we believe this approach will encourage complementarity so that everyone is working to address the same challenges and whatever ways makes the most sense of in their context and capacity. This investment will also be used to leverage investments from other sectors in support of the arts. The objective is to build forward, positioning the arts sector on a more inclusive, equitable, and sustainable foundation. I encourage you to discover more about our Innovation Fund on our website. Of course, in the spirit of the fund, the Council has also been undertaking work to examine the problems that it faces and try solutions that will allow the organizations to become more equitable and sustainable. As conversation around equity gained momentum during the pandemic, we quickly realized that there were gaps in the diverse perspective of our own staff. One of the ways we addressed this problem was to organize a diversity recruitment campaign at the Canada Council. We launched this campaign a year ago. It was the biggest recruitment campaign ever conducted by the Canada Council, and we determined and announced publicly that 80% of the new hiring would be persons that are Indigenous, Black, racialized, with handicap, or coming from marginalized communities. For us, and at every level of the organization. For us, it was very important to make sure that the face of the council is constantly replacing the one of our country. And I must say that this campaign has been a resounding success and really changed the composition of our staff from really at the top of the organization, at the middle of the organizations, and throughout the entire Canada Council. And we did realize that hiring is one challenge, but what is even more important than that is onboarding. So making sure that all new employees would have a sense of belonging of the Canada Council that is very strong. So I just want to close by saying that the work towards a more fair, equal, inclusive, and ultimately sustainable arts sector requires new forms of leadership. As an arts funder, we cannot lead forcefully in areas where we are trying to learn to grow. We need to do this work with humility and with a growth mindset. This means we need to be prepared to listen to others, especially those voices that haven't been at the fore in our past work. We need to evaluate the endeavor we pursue, to do regular check-ins with the people affected by our decision-making, and to listen deeply, honestly, genuinely. And we will need to adapt as we go along, to be willing to change when we know that our work falls short
or when the context changes. What might work today won't necessarily be the best solution in the future. And so in the spirit of humility and growth mindset, I'd now like to open the conversation. I'm keen to hear about what worked for you and what hasn't on your journey towards a more sustainable art sector and world. And I'm also happy to answer any other questions you might have about our work. And I thank you. Merci. Gracias. Muchas gracias por la magnífica conferencia, Simón. Sin duda la lectura que haces, a como lo planteas, una comunidad global de las artes pensada de manera extendida o wider, resuena con muchos de los temas y problemas que se han articulado a lo largo de las últimas jornadas. Las 3 direcciones del Council, planteadas hacia un trabajo orientado hacia la equidad, también toca temas que durante los últimos días elaboramos desde nociones como justicia cultural, por ejemplo, y que han atravesado de manera pues muy estimulante los últimos días y problemas y retos que también planteamos. Y bueno, también sin duda ahorita Jimena lo articulará. Creo que hay muchísimos puntos en la conferencia, pero a mí me sale también a cuenta entre la pregunta sobre las conexiones existentes ya, ¿no?, entre Canadá y México, e imaginar a partir también de lo que hemos hablado otros días entre las redes que existen ya de artistas indígenas de distintas naciones, ¿no? Es toda una serie de conversaciones que también pues tocan esta noción de una gestión cultural orientada hacia la equidad. Ahora bien, Jimena, muchísimas gracias y lancémonos a los comentarios y aportaciones. Muchas gracias, Julio. Y gracias, Simón, por tu intervención. Coincido, muy provocadora y muy inspiradora, ¿no? Lo primero, quizá, que quiero mencionar es que agradecerte y celebro la claridad con la que nos compartes las líneas concretas de trabajo, ¿no? Con las que el Canada Council for the Arts está, pues, claramente apostando a diseñar una nueva era, ¿no? Con mucha conciencia de que no es el mismo mundo que teníamos incluso hace 2 años. Creo que más que nunca nos está retando a revisar todo el tiempo, ¿no?, en una escucha autocrítica. Y el día de hoy te escuchamos, Simón, como bien dijo la doctora Beltrán hace unos días, dándonos la licencia poética, ¿no?, de futurear, utilizando este término para imaginar y reinventar nuevas formas. Y creo que no hay nada más valioso que escuchar cómo en otras latitudes nuestras colegas también están abordando eso y tomando forma y acción, ¿no?, esa imaginación. Y la forma en la que el Consejo está mirando los próximos 5 años es muy potente. Lo que acabamos de escuchar, me parece, nos da mucho para la reflexión y el espejo. Pero creo que en particular quiero destacar 3 puntos que me parecen fundamentales de la labor que está haciendo el Consejo, ¿no? Primero, hablar del impulso a la innovación como punto central del proceso de reconstrucción del sector. Y creo que llama la atención el concepto de innovación como lo plantea el Canada Council for the Arts. Y quiero rescatar la definición que nos compartes, ¿no? Innovación entendida como identificar un problema, comprenderlo y probar soluciones, ¿no? Es decir, invertir en la innovación con un monto muy significativo, vista no solo en la creación artística, que suele ser, me parece, el objetivo de muchos de los fondos concursables, en muchos casos de manera muy natural, sino también en innovar para solucionar problemas detectados dentro del sector, ¿no? Y creo que eso es muy potente, es un acto de confianza muy importante hacia el sector como un actor que tiene la capacidad, obviamente, de identificar, trazar con claridad cuáles son esos problemas, enmarcarlos, identificar sus soluciones, y hay una apuesta detrás de eso, ¿no? En segundo lugar, creo que el Consejo apuesta de manera muy contundente al potencial que tienen las artes y la cultura para intervenir los problemas sociales de fondo, ¿no? Tú nos hablas inequidad de género, comunidades marginales, pobreza, salud, acción climática, definitivamente paz, ¿no? Me parece que despertamos del sueño de pensar que estamos más allá de ciertas experiencias como
como raza humana a partir de lo que está pasando esta semana. Entonces, ponen los grandes problemas de la sociedad al centro, y hay una apuesta contundente para que las artes y la cultura sean un agente activo, ¿no? en problemas que no atañen solo a la cultura, y por lo tanto, estratégicamente, lo hacen además con el apalancamiento, de fondos de otros sectores como la tecnología, la ciencia, el sector empresarial, seguramente, etcétera, ¿no? Y me parece que en eso la experiencia de Canadá es muy relevante y está muy claro en la estructura de este plan para los próximos 5 años, ¿no? Y bueno, todos estos grandes problemas son problemas que compartimos con perspectivas distintas, por supuesto, pero sin duda resuenan en México, como bien decía Julio. Por supuesto, la equidad de género, que se ha tocado mucho en la labor de la cátedra y esta semana en particular, la pobreza, el cambio climático, las instituciones formadas del colonialismo, que es todo un tema, ¿no? Muy interesante y urgente también. Entonces, hay claramente en el Consejo una determinación, ¿no? De involucrar a las artes como un actor clave a nivel, me parece, nacional. Y 3, creo que también vale mucho la pena destacar el rol que tiene el Canada Council for the Arts y lo que ha logrado para alinear al sector cultural en enfocarse en los retos comunes desde sus distintas trincheras, sin por ello eliminar la diversidad y la autonomía de las organizaciones, es decir, coordinar al sector, cosa que no es menor, ¿no? En identificar cuáles son las prioridades, que con la diversidad de las manifestaciones culturales y artísticas, por supuesto que las prioridades son muy distintas, ¿no? Pero me parece que en este ejercicio de diseño conjunto, de escucha y de consulta, lo que nos compartes me hace ver que han logrado identificar prioridades comunes y hay una suerte de consenso construido, parece, de manera muy legítima, y eso me parece que vale la pena ahondar en ello, para determinar cuáles son esas prioridades sin, como decía, eliminar la diversidad y la autonomía de cada uno de los actores que participan, ¿no? Y por supuesto eso potencia la inversión que hace el Consejo para lograr resultados, porque te permite avanzar en una agenda común en donde todo suma desde perspectivas, desde un abanico muy amplio, pero todo suma hacia un mismo lugar, ¿no? Vaya, hay mucho más, sin duda, en lo que nos compartes, y creo que hay que entrar a ello en el diálogo y sumar sin duda también a todos los escuchas. Y me va a gustar, si me lo permites, andar en algunas preguntas a partir de esto, ¿no? Y sin embargo, quisiera aprovechar pues las muy provocadoras preguntas que haces sobre el contexto de México, ¿no? Y nos invitas a decir qué de esto resuena, cuáles son los grandes problemas que tendrían que estar mirando, en dónde nos podemos espejear. Y toda la semana pues hemos estado reflexionando en ello, ¿no? Y hoy nos haces pensar en la gestión cultural de una manera particularmente poderosa, que así estoy segura lo pensamos todos, ¿no? Tenemos esa gran capacidad de acción, ¿no? Pero somos también un sector que tiene una gran responsabilidad en algo que no puede esperar más, que es la participación en la construcción con acciones muy concretas de una sociedad renovada, ¿no? Y en un momento de sociedades pues cada vez más intolerantes, más polarizadas, más autorreferenciales, ese rol de la cultura como interventor social es indudable, ¿no? Y nos preguntas, pues, ¿qué tanto podemos hablar de un espejeo? Y pues esta semana que hemos reflexionado de diversas formas los problemas que el sector cultural enfrenta en México, pienso que además de toda esta problemática que se ha ido analizando, yo quisiera quizá poner sobre la mesa con un enfoque particular el contexto de alta violencia en el que vivimos, ¿no? Claramente vivimos en un contexto global de alta violencia, no nos queda la menor duda, pero creo que es importante tener en el frente de la reflexión que México pues tiene una década y media inmerso en una crisis de violencia rampante, ¿no? Con la que podemos decir quizá que hemos aprendido a vivir, pero me parece que desde la gestión no hemos aún profundizado y articulado pues lo suficientemente bien qué es lo que ello significa para nuestra labor, ¿no? Y me gustaría traer aquí la reflexión que hacía la doctora Sandra Lorenzano en el segundo día del encuentro, en la mesa de disidencia y perspectiva de género. Ella hablaba de la importancia del diseño de las políticas culturales alineadas con las realidades sociales, ¿no? Y planteaba 2 preguntas de partida. ¿Para quiénes hacemos
gestión cultural y desde dónde hacemos gestión cultural, ¿no? Y me parece que en ese abanico de para quiénes que tenemos que mirar en México, sin duda con las comunidades a las que mencionas y una serie de comunidades marginales, tenemos que incluir el hecho de que en México estamos hablando de una sociedad que con mayor o menor conciencia nos despertamos diariamente a la realidad de 240,000 personas que han desaparecido en los últimos 15 años, ¿no? Y de las cuales 100,000 personas siguen actualmente sin encontrarse. Y ese número avasallador, ¿no? Esa brutalidad, implica que hay 100,000 familias en este país, mamás, papás, ¿no? Atravesados directamente por este trauma y que además en su actividad cotidiana recorren el territorio nacional, todo el territorio nacional, porque no es un asunto de región, buscando a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Y pues eso implica pensar, por supuesto, en las distintas comunidades directamente afectadas por estas apariciones, ¿no? Las familias, las comunidades cerca de las desapariciones y eventualmente la sociedad completa que consumimos a diario ese nivel de violencia en el discurso cotidiano, ¿no? Político, mediático. Porque además pues estamos lidiando con una sensación de inseguridad que se ha vuelto cotidianamente paralizante, aunque vivimos en ella. Me atrevo a decir aún bastante nueva, porque hace 15 o 20 años la cotidianidad en México se vivía de una manera diferente. Es decir, los problemas subyacentes ya existían, por supuesto, sin embargo, la violencia no se vivía en la calle con la contundencia y la brutalidad que hoy nos alcanza. Y pienso que estamos hablando de una generación completa que ha nacido y crecido en ese contexto, ¿no? Jóvenes que no conocen ya otra realidad y que en muchos casos son actores protagónicos de la propia violencia, ¿no? Porque hay un reclutamiento continuo del crimen organizado en los jóvenes y los niños y niñas en México. Y de manera que para mí la ecología completa de la gestión cultural está inevitablemente inmersa en esa violencia, porque estamos hablando de que los artistas, los gestores y por supuesto las audiencias, ¿no? Estamos en esa realidad, ¿no? Entonces, me pregunto de qué audiencias y de qué comunidad de artistas estamos hablando. Y para ello, porque es obviamente la pregunta que como gestores continuamente nos hacemos desde los diferentes roles que tenemos. Y creo que pues toca considerar una audiencia nacional en mayor o menor medida afectada por esto, ¿no? Y sé que corro quizá el riesgo de una enorme imprecisión, pero me atrevo a plantear en qué medida somos una audiencia hasta cierto punto traumatizada, ¿no? Es decir, afectada directamente por un trauma muy profundo, cotidiano, que tiene ya el alcance en el tiempo y en la geografía para hablar de algo, de una afectación nacional, ¿no? Y al pensar desde dónde hacemos gestión, ¿no? Además de todo lo que hemos ya dicho y reflexionado en esta semana en todos los procesos a los que la cátedra nos ha invitado, pues tenemos que pensar en que esta no es una realidad que afecta solo al sector de las familias de los desaparecidos, porque 23 personas más desaparecen a diario, porque la violencia de género nos lleva a 10 feminicidios al día, porque hay 30,000 niños y niñas en las filas del crimen organizado reclutados. Es decir, de pronto es una realidad de datos y numérica que es abrumadora y que es muy oscura y es duro de pronto, ¿no? Enfocarnos solamente en eso, pero creo que no podemos obviarlo, ¿no? Y hace unos meses, el director de la Cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos, Jacobo Dayan, aquí de la UNAM, aseguraba justo en una de las mesas convocadas por la Cátedra que no es que en México hayamos normalizado esa violencia, ¿no? Porque pues estamos en nuestra vida cotidiana a pesar de todo esto, obviamente, ¿no? No es que la hayamos normalizado, sino que más bien como sociedad tendemos a negar ese horror, ¿no? Y bueno, él entra en las causas, en fin, profundiza de forma muy interesante, pero quizá solo decir que coincido con que lo normalizamos, y me parece que sin duda el arte y los artistas, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, tienen un rol fundamental en ayudarnos a mirar, ¿no? A nombrar, a procesar, a digerir este momento como ha sido a través de la historia del hombre. Incluso, como se ha dicho, en varias ocasiones en esta semana, desde la conferencia de apertura, ayudar a restaurar y a sanar, ¿no? Activamente. Y pienso, pues, que hay que poner sobre la mesa quizá qué significaría como una de las líneas que hay que pensar, una más, ¿no? ¿Qué significa diseñar apoyos, producir, impulsar la movilidad, programar, en fin, la circulación en un país pues que está viviendo este trauma, ¿no?
qué significa trabajar o gestionar para una población que está atravesando un problema histórico de proporciones catastróficas y cómo tendríamos que mirar eso desde la gestión cultural en México, ¿no? Hay una responsabilidad como sector y creo que buscar incentivar, por un lado, la innovación, como lo hace el Canada Council for the Arts, para interpelar esa realidad, ¿no? Para abonar a no negarla, sino atenderla, a poder digerirla. Y sí, como decían, como se ha dicho en varias de estas mesas de esta semana, si los gestores vamos a buscar mirar el mundo también desde los márgenes, creo que debemos sumar a los colectivos de víctimas, ¿no? A las comunidades que están atravesadas por las desapariciones o por el desplazamiento interno forzado, que hace que pues, varios millones de personas huyan de sus casas por miedo a la violencia y por inseguridad, ¿no? Muchos de ellos, por supuesto, poblaciones rurales e indígenas de por sí marginalizadas, ¿no? Entonces, mirar estos sectores, pero también trabajar para identificar el efecto de esta violencia en las audiencias en todos los sectores, ¿no? Y creo que es algo que está ahí flotando y que hay que mirarlo, por supuesto, desde la posibilidad primero de las narrativas, ¿no? Los artistas trabajando sobre estos temas, donde claro que hay muchísimos ejemplos e iniciativas muy importantes en México, desde el cine documental, desde el teatro, desde las artes escénicas, desde las artes visuales. Justo este fin de semana Teatro UNAM estrena una obra específicamente sobre las desapariciones, una producción mexicana-alemana, o también, bueno, desde los procesos de creación colectiva y comunitaria, como nos compartía Ofelia Medina hace un par de días también en una mesa. Y bueno, es todo ese camino, ¿no? Y por otro lado también la vía del diseño de los programas de más amplio espectro, que pues nos permiten tener acciones para convertir a una sociedad fragmentada desde espacios alternos, ¿no? El encuentro, del diálogo, espacios de reunión, de uso del espacio público, en fin, alternos a la realidad, ¿no? Y pues pienso, sin duda coincido, por ejemplo, con lo que decía la maestra de la Torre, que el futuro no está en los grandes proyectos, ¿no? Sino en las acciones comunitarias locales, muy cercanas a la realidad local y a la necesidad real, autogestivas, ¿no? Y creo que pues para ello y para hablar del futuro, y en México, y de un futuro construido con un sentido de renovación, para hablar de justicia cultural, como también mencionaba Julio, para hablar de escucha profunda, que me parece muy importante, Simón. En México no debemos hacerlo sin pensar en qué preguntas tendríamos que estarnos preguntando, cuáles son las grandes incógnitas, si queremos gestionar para una audiencia que está cruzada por lo que, digamos, trato de describir hoy, ¿no? Entonces, bueno, ese es quizá algo que reflexionar sobre el contexto mexicano. Sí, adelante, si querías decir algo. Yes. Thank you so much, Jimena, for your remarks. I think that what you are saying, what I hear, that is absolutely fundamental, is that the art system or the art sector cannot be seen, managed, supported, or valued if this sector is not in the middle of our society. The art sector is seen sometimes as something that is parallel to the society, some kind of a special world with its own, values and players and rules and all of that. But my understanding of the art sector is that it needs to be front and center. It needs to be seen as being, a reflection of what our societies are, and not only a reflection, but also a place where you can discuss and debate and mitigate and negotiate, especially at the symbolic level, all the different issues of the society. And for me, it's very, and for the Canada Council right now, it's very important to say that
without compromising artistic freedom and creativity and all of that. It's really important to say that as public funders, as managers of the system, that what we need to do is we need to make sure that the voices that are raising and debating and discussing the most burning issues of our society need to be supported, need to be listened to, and need to be sometimes just, push at the front, because the problem is that there's a lot of noise, including in the art sector, and a lot of preoccupations, and there's a constant danger that the art sector sees itself as something that is kind of separated from its society, and that belongs to some kind of an abstract international market or sphere of activity. So I just want to say that when we talk about innovation right now at Canada Council, one of the biggest conversation we have within the art sector is this distinction that we make between innovation and artistic creativity. So what we are saying is that, yes, artistic creativity is a form of innovation, but the end result of artistic creativity has to do with, inspiration, with beauty, with challenging assumptions and all of that. But you can be highly creative from an artistic point of view and being absolutely not innovative from a social point of view, or even from a business model point of view. Some of the theater we see today is very, very innovative in terms of its content, but it's more or less presented with the assumptions that are thousands years old. And the level of innovation of how we do and produce and share theater is not always at the level one would expect. But there is this big confusion between innovation and artistic creativity. And it's a problem within the sector, but also it's a problem because the sector is seen as being innovative in itself, so doesn't need any special support to innovate. But we believe that if we want our sector to be more in sync with our society, this sector needs to innovate and needs to be able to tackle issues that really matter for the audiences, especially for the youth, and that really matter for the society. We cannot argue and make the plea for a more relevant art sector if the sector is not relevant to its own society. So I just want to say that this question of how can we make a direct link between public support of the arts and public values is a very important question. And again, it's not about imposing any content. We don't need to impose any content. I see every day authors and actors and dancers and choreographer and visual artists raising those issues. The question is, do we have the capacity to amplify what needs to be heard? And can we move faster? Because if we let only the market to be the regulator, or only the values that are very much embedded in the art system, then all these things that we should hear about the future, we don't hear them. And you're talking about violence in the Mexican society. Obviously, we talked about that every time I went to Mexico, and it's a terrible drama and something that cannot be ignored. As in Canada, we cannot ignore the consequences that we discover or realize every day about the genocide of Indigenous people here, and the number of women, of Indigenous women and men that are still murdered and disappear in our own country is absolutely intolerable.
But again, I guess those questions of, how do you restore dignity? How do you restore peace? How do you restore security and all of that? I think there are many sectors and responsibilities in society to address those questions. But clearly, if it's not addressed, at the symbolic level, in terms of the content, in terms of what people see and hear and feel, and that's a responsibility of the art sector, then the art sector is not so relevant for the future of its society. So we have a lot of work to do in order to tackle this question of relevance of the arts in a much more concrete and real way, and a more sustainable way. And I will just conclude my reactions to what I heard to the question of the relationship between Mexico and Canada. I personally believe, and we believe at Canada Council, that the exchanges between your country and my country are extremely important. And those exchanges need to be, and are already happening since a lot of years, in French, in English, in Spanish, and it's more and more through indigenous people. But I think that the trusting spaces that we are building is not reinforced by hiding the problems or the concerns that we have. I think sharing our concerns, explaining to the others what those concerns are and those problems as societies are, is not dividing us. I think, on the contrary, it unites us, and it gives us more arguments within each our country and together to see the arts as a way to imagine and project and discuss and debate and help the future we want to emerge. Absolutamente, gracias, Simón. Me parece que ese vínculo entre la necesidad, primero, el que se asuma que el sector es innovativo por naturaleza, que por supuesto que lo es, pero el reto de innovación del cual estamos hablando, que es completamente otro tema, ¿no? Y cómo tiene que haber un diseño determinado e informado de programas, de políticas, de acciones, para que realmente se pueda dar esa amplificación. Y efectivamente, el reto particular que de por sí el sector creativo, ¿no?, y los artistas tienen sobre los hombros para la creación en sí, en las condiciones de las que estamos hablando, ¿no? Después de haber pasado por una pandemia, de por sí con toda la inequidad, en la distribución de la riqueza, en fin, toda la precariedad del sector, en fin, todo a lo que abundas y que hemos tocado esta semana también en México, con el cuidado de poder como sector ofrecer el apoyo y el respaldo que requiere el sector cultural y los artistas y la creación en sí, sin poner una carga excesiva tampoco, ¿no?, ni una expectativa que no corresponde. Es decir, hay ahí un rol que requiere ser muy sensible y por lo tanto estar muy cerca, y como bien dices tú, y quiero retomar eso, en una escucha profunda, honesta y genuina, ¿no? Que me parece muy potente, porque no nada más es escuchemos, sino escuchemos a fondo, con apertura, con humildad y con genuino interés, ¿no? Y yo quisiera regresar a ahondar un poco lo que nos compartes hoy de lo que está haciendo el Canada Council y tu experiencia a lo largo de todos estos años. Realmente tiene una riqueza que yo quisiera como pick your brain un poquito más respecto a los comos, ¿no? A la experiencia de los comos, porque hay toda una estrategia de diseño colaborativo, ¿no?, muy poderosa, que todos buscamos. Me parece que nos resuena mucho, porque obviamente que lo buscamos. La universidad, la UNAM, lo ha estado haciendo también el sector cultural, las instituciones públicas en México. Es decir, hay un interés y una intención de esa escucha y del diseño colaborativo, pero habla de que han logrado ustedes un diagnóstico muy detallado de lo que necesita cada uno de los sectores de las artes y las industrias culturales, que son muy distintas en sí en sus necesidades, ¿no? Es decir, cómo llegar a un diagnóstico tan aterrizado de lograr comprender el estado de salud
y el esquema de sustentabilidad de cada uno de los sectores y cómo son esas consultas que han desarrollado, que siguen desarrollando, según entiendo, para estar en un sistema de escucha y de toma de decisiones y de mejora continua, por llamarlo de alguna manera, que es lo que de alguna forma alimenta la determinación de esos fondos, a dónde van y cómo se distribuyen de la manera pues, más justa, más equitativa, más incluyente, ¿no? Es decir, en la página del Canada Council hay mucha información y vale mucho la pena meterse y explorarlo a fondo, la verdad, pero creo que sería muy valioso para mí, mis colegas, que nos contaras un poco más, Simón, de esos cómo, ¿no? De cómo, y tengo un poco, algunas otras, pero abro con esa. Thank you. I think in terms of the how, I don't think there's a one way to do it or one recipe, but one thing that I believe is that if you want to have real change, or if you want innovation to really happen, you need to be able to create a significant space where there are resources, where there are permission to try and to fail and hopefully to succeed. And you need also to signal to the sector that there will be shifts of attention, of funding, of priorities. Because the biggest problem I see in my country, and maybe different in your country, but in my country, is that everybody is for, innovation or more sustainability or more justice, but nobody wants any dollar or any change in how the resources are distributed in the system by the public funders. And my view is that you cannot at the same time say, yes, we need change, and at the same time just confirm everything that is in place by just, maintaining how you support the sector. So without destructuring the sector, just to give you an example, for us, the amount of grants and money that we are devoting for this innovation fund represents more or less 10% of the entire funding that we are distributing to the sector. So 10%. 10% is significant. 1%, which I see in some countries where, I saw some innovation funds, and it's so small, and it's for such a small number of people that it won't have any impact. So for me, I think that if you want change, you need to have a critical mass of resources, of time, of will, of good faith, of consultations, so this is why we said, okay, we need innovation, so let's build a fund over 5 years first. We'll see what the future will be after that. Let's make sure that it's flexible and it's open, and the kind of support you can get is significant enough in order to have a real impact. Because the problem for me is not so much how to change the artistic creation in itself. The problem for me is more, how are the organizations and institutions and museums and theater companies and opera, how all these things have been organized, and how there is a huge sense of entitlement from many of those institutions. They believe that they have been there forever and that they will be there forever. And for me, if all the changes and all the debates we're having remain at the margin and don't find their way into the mainstream institutions, it won't work. So in order to create those entry points to make sure that those ideas and innovations that are at the margin will have an impact on what is in the center, what is mainstream, again,
we need a lot of resources and also a lot of attention. It's interesting to think that for me as the leader and all the leaders at the Canada Council are spending right now probably 80% of their time debating the Innovation Fund, which represents 10% of all of our money. And why do we do that? Because we know that this is from there that part of the future will happen. It's not that everything else is not important, but this is our window of opportunity to catalyze and mobilize the leaders and the artists and the cultural workers and the managers that are ready to tackle those issues, because they see that there's no future, no real future without, addressing them. So I think the question of, I think it's not, you're right, I think it's not the ideas that are transformative. It's the combination between those great ideas and the how. How do you make them happen? How do you signal to your sector and to all the stakeholders that you are really, really serious about it, and that you are, ready to fight the fight and so I think that leadership is in this moment much more important than governance or pure management. Totalmente de acuerdo. Y mencionas el liderazgo en lo que nos compartiste también, y creo que vale la pena también entrar a eso en un momento. Creo que, bueno, sigo pensando que imaginar cómo se dan esas conversaciones, esas discusiones en donde la innovación está al centro y es el 80% de la preocupación y del tiempo, para empujar a esos grandes actores del mainstream que nos describes para moverse, ¿no? Para moverse hacia un lugar que permita un ecosistema más justo, ¿no? Y más inclusivo. Y pienso que seguramente esas discusiones y esos cómo no son fáciles. O sea, quiero pensar que tienen diferentes niveles de conversación y diferentes niveles del proceso para permear, ¿no? Para lograr hacer esto un poco más maleable y movernos del siempre lo hemos hecho así y siempre ha sido así, ¿no? Y estoy segura que ahí ha habido mucho reto. Pienso también en cómo determinar como consejo qué partes de la cadena de valor de la creación requieren mayor impulso y mayor respaldo, ¿no? De los fondos concursables en un momento, ¿no? Es decir, en México nos hemos inclinado en muchas ocasiones por apoyar la creación, ¿no? Lo cual es muy importante, pero a veces, de alguna manera, quizá los públicos o los espacios independientes se han quedado más desprotegidos. Entonces, ¿de qué forma también pienso han identificado qué apoyos necesitan la presentación, la movilidad, los espacios independientes en esa conversación con el sector, ¿no? Ese cómo es otro que a mí me parece importante aprender de la experiencia. Y quizá nada más nos diriges a algún lugar en la página del Canada Council en donde lo veamos. Yeah, I think on the how you determine, I think it's absolutely related to the reality of social transformation in your country. I think that, for instance, I would say, if you ask me, what are the priorities, between equity, diversity, climate change, and all of that. I would say that for us, certainly during the first year of our plan, what has been the prominent issue has been diversity. And why? Because I would say that it's also the social transformation happening in our country. We had, after the George Floyd assassination in the US and all the Black Lives Matters movement in Canada, and demonstration in the streets, with the discovery of unmarked graves of indigenous children in some parts of the country and demonstration on the street, we could say, okay, this is not
a decision taken in my office when I'm alone and reading books, I can see that, okay, these movements happening at the street level will have repercussion on all the institutions, including the art sector. So for me, one thing is to say, so what is the same thing with climate change? I mean, this is the number. I mean, every time there is a survey in Canada targeting the youth, their first, preoccupation or their source of anxiety in any survey, any polls in Canada is around anxiety towards climate change. So these are real concerns of real people. They lead to, movements at the street level. And for me, the question is, how do you bridge the gap between those real movements in society, those pressures that are happening, and the transformation of your sector? And I just want to say that if I give you the example of diversity, one thing we realize is that when we talk about diversity in the art sector, we're talking about the content, we're talking about the programming, we're talking about, the workforce, we're talking about the leadership. So we don't want, as Canada Council, to be in a situation where we are lecturing our clients, our recipients of grants, but that we also do it for ourselves. And this is why we launched a year ago this campaign saying, okay, Canada Council is recruiting because there was a lot of change in staff. And in the recruitment campaign, we really want to favor artists and workers that are coming from all those underrepresented communities at Canada Council. I mean, when I said that, I can tell you on my Twitter account, I was accused by some people that I was trying to eliminate, white people and men whites and, and favoring, diversity over excellence. And I mean, big debate, but we just, hold the line and made it happen, because we knew that if we could demonstrate that the funder itself can change the making of its workforce, then, any other institution in Canada can do it. So I think sometimes you need to lead by example. Sometimes you need to have arguments. And last week, I did organize, it was very interesting. I did organize a meeting. I had that idea one night. I did convey all the people who have been appointed in leadership position in the art sector since the beginning of the pandemic. You could do the same in Mexico. It's fascinating. So people that have been appointed since, for us, March 2020 to now. And we realized when we've met these people that for the first time, more than 60% of the people on my screen were Black, Indigenous, people with deaf and disability, young. So the pandemic and all the work that has been done opened a door, maybe because the things were not going so well, for a lot of new people who are coming to the sector without baggage and who are willing to address those systemic issues in a much more proactive way than their predecessors or than the ones that are there since so many, many years. So as a leader of the Arts Council, you hear what I'm saying. I'm always trying to find where is the energy for change in our society? What are the real political movements at the street level, the protests? Where are the new people coming with, more courage to address the future? And try to make sure that we talk with these people, we tell them, we hear them, we work with them, we work with everybody, but we know that this energy will, if we pay attention to it, will just galvanize, the movement for change. And when we had that meeting with all those new leaders, it was very interesting because some of them were coming from different countries and, all over the world. Some of them were, much younger, but all of them said, wow, never ever we would have thought that we would have been invited, by the tough funder of Canada to be in the same conversation.
And I think this power of convening, of analyzing, and of, because, change, you always have, a portion of any sector in the world that will resist to change. You have a portion that will just watch to see where things are going. And you have, this nucleus of energy and of will that is very powerful, but most of the time it's at the margin. So for me, big portion of my job is to find where the energy is, bring it at the table, and really make sure that it has some kind of an effect to create a momentum with others. Sorry for a long response. No, al contrario, Simón. Muchas gracias, porque pienso en esas personas que son ese impulso hacia el cambio. Si nos permitimos escuchar esos márgenes y sobre todo pensando, por ejemplo, en los artistas gestores, ¿no? Que están en las dos canchas, escuchando el ecosistema, creando, produciendo y generando, y poder encontrar esa forma de mover al ecosistema completo y apoyarlo es muy inspirador. Hay muchas preguntas, y sé que hay muchas preguntas del público. A mí en particular, quiero decir que en nuestro reto personal dentro de the Anglo Mexican Foundation, que es una organización que tiene 80 años, que se formó y se diseñó, pues, después es una organización de la posguerra, con una visión que ha tenido que irse actualizando, obviamente, pero que siempre ha apostado por la cultura y el arte como una forma de vincular sociedades y comunidades, y en este caso a México y a Reino Unido. Y decidimos que necesitábamos conocer mucho más a detalle los efectos y los resultados de lo que hacemos, ¿no? Y entonces llevamos 2 años, justo con la pandemia, diseñando e implementando indicadores de impacto social para nuestros programas específicamente diseñados para lo que hacemos, ¿no? Y pienso en la diversidad de información que requiere recibir el Canada Council for the Arts para poder identificar los resultados de lo que está haciendo e ir ajustando la brújula acorde. Y me encantaría saber un poco más sobre la medición y la identificación de los resultados y cómo pueden ser una institución ágil, ¿no? Para actuar y responder frente a esos indicadores o esa información que regresa del sector hacia el Consejo. This is an excellent question, and I think that certainly over the last 7-8 years, one decision we made at Canada Council is really to inform our decision making with data and research, and a different type of research, I would say, because for many years, the way we understood the research and measurements at Canada Council was always, there was always the assumption that we would do the research to find arguments to justify our own budget and to show to the public, to the political authorities how relevant what is that we do. And we really just reorganized a few years ago all this way of thinking about research and measurements, and really developed a lot of very and again, and I'm offering today, if you want, we have a very small, mighty team working on those projects, and they are absolutely willing to collaborate with Mexican researchers. But what we do is, first of all, for us, we every time we have a new strategic plan, and it is the second time we do it, we publish like a few months after the strat plan, all very, very precise financial commitments and very precise, quantifiable expected results, and also qualitative results. And we make that very public, so it's over 5 years. And every year we report precisely on where we are with the delivering of those commitments.
And again, it's a combination of very, hard facts, very mathematical almost commitments, and also qualitative commitments. So we want to make sure that we don't say something about our directions and aspirations that is not supported by very concrete commitments that are in fact forcing us to report, and everybody knows about that. So that's one thing. The second thing is that we decided that in terms of research, what we need is really, we have many different projects that are on the table right now, but we realized that a lot of the assumptions that we were working on, let's say for instance, on the impact of public funding on indigenous art, we did realize that, okay, if we really want to understand that, we need to decolonize the research that we are doing, because a lot of those research are made with assumptions that are very colonialist. The way, what is, for instance, the cultural development for the people, the Inuit in the north of Canada? Is it, for them to produce cultural goods that are consumed in the south? Or is it, a culture by the north for the north with, bringing more empowerment, cultural empowerment to people in the north? So this question of decolonizing research is one aspect of what we do. So I could talk, but I think that, making sure that your decisions are informed by facts and research is really important, and making sure that, any conclusion or observation that you are reaching through research are shared publicly, and in fact are taking into account into your decision and are translated in concrete measurable commitments is very important for us. And we think it's really, in a sense, for an arts council, as a funder, we realized that we needed to own our research, and we need to be accountable with our conclusions, and not do research just to kind of justify our action vis-a-vis the government or the political authorities. I think research and data are powerful instruments for change, but the condition for that is you need to be rigorous with your research, and you also need to translate the conclusions of your research into commitments and actions. And yeah. Muy importante. Muchísimas gracias, Simón. Todo un tema para reflexionar, ese acercamiento a la data y al compartirla, ¿no? Y al tomar decisiones acorde. Sé que hay ya muchísimas preguntas, me encantará escuchar, creo que Julio nos va a guiar en eso. Hola, Jimena, muchas gracias. Simón, realmente varias de las preguntas que tiene la audiencia han sido de alguna manera respondidas a lo largo de la conversación. Algunas de ellas relativas a la gestión dirigida desde la equidad, a la escucha profunda también de las dificultades de nuestras sociedades contemporáneas, así como el establecimiento también de redes internacionales, como en múltiples registros de colaboración. Y bueno, evidentemente algo que fue central y la manera en la que lo planteaste, Jimena, fue como fundamental para establecer la discusión, era las cuestiones de violencia en México, ¿no? Creo que sí a partir de la conversación se plantean, y Simón plantea también modelos previos, ¿no? Para poder escuchar, articular y gestionar desde este contexto complejo. Hay preguntas específicas que me gustaría como lanzar de manera concreta, sobre todo relativas a las relaciones internacionales, ¿no? A la potencia en un mundo en el que se avecina una tensión de guerra, de qué manera también las relaciones internacionales pueden articular posibilidades de trabajo crítico. Y las preguntas las hacen dos colegas, las voy a hacer las dos al mismo tiempo, y probablemente Simón y Jimena también tendrán una perspectiva para articularlas. La primera es de Edgardo Bermejo, colega mexicano,
Él plantea, él dice lo siguiente, voy a leer. Algunos colegas en México discuten la idea de crear algo llamado Norteamerica Cultural Space para construir una plataforma trilateral de colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá, algo que podría ser creado en el marco del TIMEC y podría seguir modelos similares a los establecidos desde el espacio cultural iberoamericano y de distintos programas IBER que están sucediendo en Iberoamérica. ¿Qué opinan al respecto? Y de una vez hago la segunda pregunta porque está ligada. Esta la hace Zoila Sánchez. Como ustedes saben, la red internacional de International Network for Government Science Advice, cuyo presidente es Remy Quirión, está trabajando en proyectos multidisciplinarios que incluyen temas de sociedad y cultura. ¿Cuál sería su opinión sobre la posibilidad de crear redes internacionales de cultura y regionales y capítulos específicos del INSA, International Network for Government Science Advice, que puedan trabajar para construir políticas, formas de práctica, academias nacionales, sociedades culturales, etcétera? Son dos preguntas que están de alguna manera ligadas, pero que plantean espacios y formas de colaboración internacional específica. Simón, ¿quieres responder? Yes, I think it's an excellent question, and frankly, we have been working, for instance, over the last few years through IFACA, because I'm still the chair of the International Federation of Arts Council and Cultural Agencies, and we created in Canada for the first time the first edition of what we call something called the Cultural Summit of the Americas. And that summit happened first in Ottawa, then moved to Buenos Aires in Argentina, and last year was virtual from Washington with the change of administration there with the National Endowment for the Arts. And so it should happen every year on this continent. I believe that this is kind of a start. And we need that kind of exchange. We also know that there's a lot of exchanges through UNESCO, and we know that Mexico will be the host of Mondial Cult in September. I would say what we need is a combination of different platforms. UNESCO, as you know, is the countries that are represented, so it does a very important work, but it moves more slowly than IFACA, because IFACA is made mostly of agencies that have a certain autonomy, so they can, commit things and make their own decisions. And we may need at another level, more at the level of the civil society, some kind of exchange. But I think that, whatever works, we need to make sure that it's happening. And even over the last few years, for instance, a lot of the exchanges have been multiplied between Mexico and Canada, and I think so. It could also be through public diplomacy and cultural diplomacy, because that's just a way of doing it. And we count and we work with our colleagues at the Canadian Embassy in Mexico, who are very supportive of this kind of exchanges, like of today. So I think that it's very important, and I believe, watching how the world is evolving right now, that the regional exchanges, continental exchanges, will become, certainly for the next 5-10 years, more and more important, because of, that's a consequence of the pandemics and also of the insecurity of this world. So certainly for us in Canada, we value our relationships with any part of the world, but we consider a priority the exchanges at the continental level. And I believe it will be important in terms of real exchanges of cultural goods, of artists, and obviously we need to
to constantly understand how uneven and different are our economies. But our economies are different, but frankly, our cultural sectors are facing globally the same issues and speak the same vocabulary and language. So I believe we are in a very promising era to consolidate and expand and scale up the relationships at the continental level. Creo que Simón hizo una respuesta muy, muy integral del tema, ¿no? Coincido en la relevancia, pero bueno, creo que la cubrió a fondo. Sí, y creo que podríamos considerar que varias de ellas también. A lo mejor una que nos queda, y probablemente con esta ya podríamos orientar un cierre de la conferencia magistral del día de hoy, es la pregunta sobre el conflicto inminente, ¿no? Que cómo podemos de alguna manera afrontarlo. Hay personas entre nuestra audiencia es de cómo no solo nombrar el conflicto, ¿no? Sino de qué manera podemos articular estrategias que sabemos que se mueven en un campo cultural, ¿no? Pues la verdad yo rescataría, y sobre todo tomando la invitación de la cátedra a pensar en un vocabulario, ¿no? Un vocabulario de batalla que nos permita además dar un vocabulario de batalla hacia la esperanza, ¿no? Y hacia la reconstrucción de una nueva realidad desde la perspectiva de las artes, ¿no? Yo pondría algunos términos en ese vocabulario a partir de esta conversación. De entrada, la escucha profunda, ¿no? Que creo que es la forma de abordar esa agenda de acción, ¿no? La escucha profunda que lleva a la autocrítica, y sé que ahí es trampa porque ya son 3 términos, no 1, pero es esa escucha genuina que menciona Simon, me parece que es la puerta de entrada, ¿no? Quizá el prefijo conector co, es decir, que también es otra trampa porque transforma muchos términos, pero Simón lo dice muy claramente, nada sin el otro, ¿no? Cooperar, corresponsabilizar, co-creación, co-diseño, ¿no? Pienso en la coacción que un educador holandés, Jan van Dijk, decía, cuando el objetivo es ayudar a otros, toca siempre hacerlo con y nunca para, ¿no? Entonces, cohacer. Y por último, quizá la congruencia, ¿no? Interna y externa. Es decir, la reflexión que nos hacía Simón sobre liderazgo, ¿no? ¿Qué tan parecida es la conformación de nuestro equipo respecto al público al que servimos? Congruencia entre el discurso y el presupuesto. Congruencia en lo que estamos buscando que las propias instituciones culturales hagan, ¿no? ¿Qué tan empáticos somos? ¿Qué tan pacientes? ¿Qué tan horizontales? Es decir, me parece que pues, más que tener una fórmula para los resultados, son herramientas, ¿no? Y palabras en este vocabulario con el cual ir acercándonos a ese futuro y esa construcción de futuro. Quizá con eso cerraría yo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jimena, Simón. Graciela, por favor. Sí, pues únicamente a nombre de Cultura UNAM, del MUAC y de la Cátedra Inés Amor, de la cual soy titular, agradecer el honor de su presencia a Monsieur Simon Brault, el director de Council of the Arts. Ha sido una charla de primer nivel, muy enriquecedora y nos deja muchos retos en la conversación. Muy honrada, y creo que una gran interlocutora ha sido Jimena Lara. Ella es directora de, como dijimos, de Cultura e Impacto Social de Anglo American Foundation. ¿Qué reto nos deja? Y ojalá podamos tener ocasión de establecer una alianza y aprender más del Consejo de las Artes y de la manera como se maneja la cultura en Canadá. Gracias. Thank you. I think it's an ongoing conversation. It's an endless journey. But I just want to say that I also found the conversation immensely inspiring and comforting in my absolute conviction
that the relationships between Mexico and Canada, and especially the leaders and the managers of the art sectors in our respective countries are very, very important, very useful, and that they will help us to progress separately and together. So thank you very much for the invitation. Gracias. Gracias por el honor y espero tenerlo en México nuevamente para que me autografíe su libro. Ok. Un autographe. Ok, merci beaucoup. Bienvenue. Et on vous attend une autre fois. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos a las 12 en la próxima sesión. Con la vaca independiente. Gracias, Julio. Gracias al equipo técnico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bye bye.